Hello everybody, welcome again to our Ask Me Anything, where we on a monthly basis will try to reach out to anybody out there watching us on Facebook Live with questions, comments, interesting topics that we can bring to you directly. The point of our AMAs is so that we can bring some information to you in regular, plain language, and gives an opportunity for you to be able to ask us any questions and reach out to us if you wanted to. So today we have an interesting topic, which is the topic of dental terminologies. Weird things that we say here in the office that you may not really understand. We want to say a few things and try to clear that up. Donc bonjour tout le monde, donc bienvenue à la session d'aujourd'hui. Donc la session d'aujourd'hui, on veut prendre un petit peu de temps pour un petit peu éclaircir certains termes que le dentiste ou l'hygiéniste ou l'assistante peut utiliser pendant votre rendez-vous et qui peuvent sembler complètement obscurs, que vous ne comprenez pas exactement qu'est-ce qui se passe ou à quoi on réfère. Donc on a une petite liste là, de termes qu'on utilise quand même une fois de temps en temps. On essaie d'utiliser des termes que vous comprenez. Mais il y a des termes aussi qui ne reviennent pas très fréquemment. Donc, on va essayer justement d'éclaircir ça pour vous. Et juste pour mentionner avant de continuer, donc si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer pendant la session. On va essayer de leur répondre. Et c'est pour souligner la fête à mon collègue ici, Dr. Konanec, donc, qui est un an plus vieux. Donc, bonne fête! Merci. Okay, so let's get going. We'll start with the first term that has to deal with cavities. And the term is called incipient decay. You may hear your hygienist or the dentist mention the word incipient. Well, what does that mean? Incipient means just the beginning, just small decay. So with incipient decay, we like to distinguish that from bigger decay or bigger caries because it's the incipient decay that we can actually leave and not have to do any fillings. So that term is quite important, and it's a term perhaps that you do want to hear when you're coming to your checkup because it is just a tiny, tiny little spot that we are watching usually, and we're hoping that it would remineralize. So that's our second word, which is remineralization. What that is that we're hoping with the fluoride from the toothpaste that the mineral will get back into that incipient cavity and be able to delay or prevent any treatment and any fillings that may be necessary. Juste pour ajouter à ça aussi, lorsqu'on surveille une carie, c'est souvent que la carie est à l'intérieur de la première couche de la dent, donc l'émail, qui est la couche qui est la plus dure de la dent. Une fois que la carie se rentre dans la dentine, qui est une couche qui est beaucoup plus molle, elle peut progresser quand même un petit peu plus rapidement. Donc, lorsqu'elle est dans l'émail et que les gens passent à soie dentaire, utilisent justement une pâte à dents avec du fluor, il y a des bons risques là, justement que la carie reste comme ça et qu'elle ne progresse pas. Donc, les trois prochains termes, c'est pour parler un petit peu de l'usure des dents. Parce qu'il y a trois différents types d'usure qu'on peut avoir sur les dents. Donc, il y a l'usure qu'on peut avoir sur le bout des dents. Donc, lorsque les dents se rencontrent, il y a l'usure comme ça qui peut se former. Donc, quelqu'un qui grince des dents. Donc, ça ici, ça s'appelle de l'attrition. Donc, les dents deviennent un petit peu plus courtes au fur et à mesure que les gens grincent des dents. Ensuite de ça, il y a, si je vais utiliser mon petit modèle ici, il y a l'usure qui est sur le côté des dents. Donc, juste en bordure de la gencive. Si les gens brossent trop rapidement, trop fort, ou avec une brosse à dents qui est beaucoup trop dure, ça va user le côté des dents. Et donc, là, ça va créer des espèces de des petits trous, en fin de compte, sur le côté des dents. Et ça, c'est un autre type d'usure qu'on peut avoir. Et le troisième type, c'est lorsqu'on a de l'érosion. Donc, par exemple, on prend plusieurs choses qui sont acides là, dans notre alimentation. Les tomates, le jus d'orange, le vinaigre balsamique, par exemple, toutes ces choses-là qui sont bonnes pour la santé, malheureusement, mais qui sont plus ou moins bonnes pour les dents. Donc, c'est très, très, très acide. Et lorsqu'on les prend, l'émail devient un petit peu plus mou. Et ça enlève souvent une couche d'émail. Donc, c'est pour ça que dans certains cas où les gens sont plus à risque, on va leur suggérer de prendre une pâte à dents pour protéger contre l'érosion, donc l'usure par les choses qui sont acides. Donc ça, c'est le troisième type.
So on to the next terms. These terms have to do more with the gums now. So the next term would be gingivitis. Gingivitis is probably one of the most common terms that we use in the office. And still very often we get the question, well, what exactly does that mean? The term gingivitis, very simply, is a inflammation or a redness of the gums. So when we say gingivitis, we are equating that with redness. And the way I explain it is that your gums are angry. They're red, they're bleedy, and when we touch them or try to clean them, oftentimes there's bleeding. And that's when you may hear the term gingivitis. So gingivitis is associated with redness, bleeding, inflammation, three things that you do not want to have. Now the good thing about gingivitis is that it's reversible. We can get rid of it. But usually it requires the teamwork of the dentist team with the hygienist and our patients doing a good job at home. Now the thing about gingivitis is if that progresses with time and age, it can turn into the second term, which is called periodontitis. Periodontitis is the progression of gingivitis over time, and it's definitely something that you don't want to have, because what ends up happening is it's attacking the gum tissue and eventually the bone. So if we look at this tooth here, where this level is the gum tissue, with time, usually very many years, 3, 5, 10, 15 years, that tissue will come down and it will start attacking the gum tissue and eventually eating away at the bone tissue. So periodontitis, much more serious, and definitely if you have gingivitis, better to treat it at that stage before it gets to later stage periodontitis. Donc, l'autre terme aussi qu'on voulait expliquer, c'est la récession. Donc, la récession, ce que ça implique, c'est lorsque la gencive autour de la dent diminue, donc descend. Soit pour, bon, il y a différentes raisons qui peuvent causer ça, soit que les gens justement brossent trop fort sur le côté, donc ça crée de la récession. Il peut y avoir, par exemple, si les gens ont des traitements de broche, des fois ça peut causer un petit peu de récession aussi. Donc il y a différentes raisons, mais la récession en tant que telle, c'est si on dit par exemple qu'il y a 1 mm de récession, c'est que la gencive va diminuer de 1 mm ou de 2 mm ou quoi que ce soit. Donc c'est ce qu'on mesure à chaque fois pour voir s'il y a une progression ou si justement la récession est stable. So next we get to another very, very known term, perhaps the most known term, which is called root canal. What exactly is root canal? Why would somebody need a root canal? And why is it associated with one of the most dreadful procedures in dentistry? Well, I think it's usually because of what happens prior to needing the root canal, which is usually pain in a tooth. And when somebody has pain in a tooth, it could probably be one of the worst pains that a human body can experience. And I think that is why most people associate root canals with a very, very bad thing. Essentially what a root canal means is that the nerve that is within the housing or in the tooth has died. And when that nerve dies, that pressure inside has to be alleviated and cleaned out. So what we do is what's called a root canal treatment, which is removing that pressure, removing all of those bacteria that are inside the tooth, and sterilizing that inside of the tooth so that when we seal it, that tooth can now heal and be kept in the mouth. So root canal is actually a very good form of treatment because it allows you to keep your teeth. L'autre terme par la suite qu'on utilise quand même assez fréquemment, qu'il y a une bonne majorité des gens qui connaissent c'est quoi, c'est la fameuse digue dentaire. Donc la digue dentaire que les dentistes utilisent beaucoup, c'est une espèce de petit morceau comme ça en caoutchouc, donc qu'on utilise pour faire des plombages. Donc vous voyez qu'il y a des petits trous à travers la digue, les dents vont passer à travers les trous, donc comme ça. Et ce que ça va nous donner, c'est que ça va nous donner vraiment un champ pour travailler. Donc, ça va vraiment séparer les dents, ça va repousser la langue, ça va repousser la joue.
Donc, ça nous donne vraiment comme une région super propre pour travailler, pour faire des plombages, sans qu'il y ait de la salive qui rentre à l'intérieur. Donc, pour nous, ça rend notre travail tellement beaucoup plus facile. Et aussi pour les patients. Parce que, comme vous savez, avec la drill, il y a beaucoup d'eau qui sort pour pas que la dent chauffe pendant qu'on fait un plombage. Donc, il y a beaucoup d'eau qui sort. Et sans avoir la digue, ben, l'eau s'accumule dans le fond de la gorge. Et ça donne l'impression justement aux gens de s'étouffer parce qu'ils ne peuvent pas avaler. Donc, avec la digue, bien, on est capable de tout suctionner la salive et l'eau avant justement que ça s'accumule dans le fond de la gorge. Donc, très, très pratique et on utilise ça fréquemment. So the next term we're going to go to is what's called overbite. A lot of people use the term overbite, but not really sure what it could be. But very simply, the term overbite means what is the relationship of the upper teeth to the lower teeth. So someone that has a deep bite is going to basically hide all of their lower teeth. Someone that has a shallow overbite is going to have it almost open where there's no overlap. So it's the upper teeth versus the lower teeth that defines what is the depth of the bite. Okay? Then the other term is overjet. So again, it's the relationship of the upper teeth and the lower teeth, but it is how far forward the upper teeth are in relation to the lower teeth. So the overbite is an up-down relationship, and the overjet is a horizontal relationship. So people that have a large overjet are basically going to be able to place their finger in between the teeth when the teeth are closed. And lastly, the term crossbite. Crossbite is simply a relationship where the upper teeth are overlapping over the lower teeth. I'll just show you here with my hands is that normally the relationship of the upper teeth is that it overlaps over the lower teeth. But a crossbite is the reverse. So when the lower teeth go over the upper teeth, and that can happen in one tooth, it could be on both sides of the mouth, or it could be all the teeth. Usually all of these situations are related to the field of orthodontics, and you may hear the dentist recommend a consult for the orthodontist if you have misbite with the overjet, overbite, or the crossbite. Voilà, c'est bon. Ensuite de ça, l'autre terme qu'on voulait expliquer, c'est le terme pilier. Donc, un pilier, c'est lorsqu'on fait, par exemple, un pont. Donc, un pont, c'est lorsqu'il y a une couronne ici, une couronne là, et qu'il y a une dent manquante ici, et qu'on la remplace avec une dent qui est rattachée aux deux autres dents. Les deux dents de chaque côté, donc qui vont remplacer la dent manquante, ça se trouve à être deux piliers, comme pour un pont normal. Là. Donc, il y a deux piliers, puis après ça, on traverse là, de chaque côté. Donc là, si par exemple, j'enlève, je crois que je peux enlever ces dents-là. Donc, par exemple, il y a deux dents ici, il y a une dent manquante qui est juste ici. Donc, ça ici, ça serait les deux piliers du pont. Et après ça, ben, on mettrait une couronne sur chacune des dents avec une couronne ici qui est dans le milieu. Donc, ça, c'est deux piliers. Et ça, ici, en fin de compte, la dent qu'on remplace, c'est un pontique. Donc, ça a le rapport justement avec le pont, l'option du pont. So the following term is going to be the term called occlusion. What is occlusion? It's something that you may hear us say in the office about the occlusion. And occlusion is just a very fancy dental word for the bite. How the bite comes together and how the teeth actually come together. So a good occlusion is that you feel like the bite is stable and all the teeth contact at the same time. People that have what's called a malocclusion or a bad occlusion will feel that their bite is not stable. They may be biting just one side and then sliding to make all the teeth contact. That's something that's a bad occlusion or a malocclusion. Ensuite de ça, l'autre terme qu'on voulait expliquer, c'est le bruxisme. Donc, on a déjà parlé justement du bruxisme là, dans une session il y a quelques mois. Donc, le bruxisme, ça se trouve à être le grincement des dents. Donc, lorsque les gens, pendant le sommeil ou pendant la journée, basculent la mâchoire de droite à gauche ou de l'arrière à l'avant et usent leurs dents. Donc, ça s'appelle du bruxisme ou le grincement des dents. Donc, ça, c'est un terme qu'on utilise fréquemment aussi. And the last term is what's called xerostomia. It's spelled with an X. Xerostomia is the basic term for dry mouth.
So when somebody has a very, very dry mouth, it's usually due to multiple medications. So people that, as we age, we will be prescribed more medications perhaps, and some of those side effects of those medications can be the salivary glands being affected, causing xerostomia, or what's called a dry mouth. Now the risks with xerostomia for the mouth is that saliva is a natural protectant of the teeth. So people that have xerostomia and dry mouth are at higher risk for cavities. So if you ever feel that the mouth has become dry and has stayed like that for a long period of time, very good idea to possibly consult with a dentist, come in a little bit more often so that we can check and do nice hygiene visits to maintain your oral health. Super. Donc ça, c'est complètement mal notre session. Si vous avez d'autres termes, ben, à la prochaine visite, vous pouvez toujours nous le demander. Donc la prochaine session, ça sera sur les dents de sagesse. Il y a tout plein de questions sur les dents de sagesse. Pourquoi on les enlève? Est-ce qu'on les enlève maintenant plus souvent que dans le passé? Ça sert à quoi des dents de sagesse? À quel âge que les dents de sagesse sortent? Donc, il y a tout plein de questions qu'on va essayer de répondre à la prochaine session dans un mois. So thanks for listening. Thanks for being out there. And if you have any questions, don't hesitate to call us. Also, our next session is going to be everything you wanted to know about wisdom teeth. So we look forward to seeing you next month. And take care. Bye-bye. Bye.